Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you are having a great time in this amazing weather. I'm your host, Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. In our previous session, we read an article about the edible oil crisis and how to stabilize the market. There was an interview we read about that, and today we're going to discuss about it. How to, what did they say? What are the reasons behind the crisis of this edible oil market and how to stabilize it. So near and far wherever you are, I hope you're doing fine. So কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, কমেন্ট বক্স আপনার জন্য খোলা। আর আমরা শুরু করে দিব আজকে ডিসকাশন এবং আর্টিকেল থেকে বেশ কিছু ভোকাবুলারি কিন্তু থাকছে। সো যারা আমাদের সাথে কুইজে অংশগ্রহণ করতে চান আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন। ওকে, সো ম্যাম, আর ইউ রেডি? Yes, sir. Okay, so tell me, what do you think of the current edible oil crisis situation in Bangladesh? What do you think? Hello, sir. I can hear you. So I asked you, what do you think about the current crisis in Bangladesh regarding the what's edible oil? Hello, can you hear me? স্যার আমি আপনার কথাটা ভালোভাবে বুঝতেছি না। এখন শুনতে পাচ্ছেন? Just a moment. জি স্যার, নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা করতেছিল, আমি বুঝতেছিলাম না। Okay. So I was just asking, what do you think of the current situation of the crisis regarding the edible oil? Sir, the current situation of edible oil prices right now is skyrocket and disappear from the store sales because the uh, the shopkeepers want to earn more profit. That's why they create the artificial crisis. Yeah, definitely, I agree with that. And there was a suggestion of government entering the market. So what do you think regarding this? uh, Sir, in the previous passage from the previous passage um, we know some reason and how to stabilize the market. Uh, Sir, I think government. স্যার কোশ্চেনটা স্যার আরেকবার আমার স্যার নেটওয়ার্কে খুব ঝামেলা করতেছে, আমি ভালোভাবে Okay. বুঝতেছি না আপনার কথাগুলো। Okay. So I was asking you, the government is government. If the government enters the market with 25% share, the market may জি স্যার। stabilize. So do you agree with this? Yes, sir. I agree with this. Okay. So how can do you think it is possible? Like, do you think the monopoly, or as they say, oligopoly, is one of the main reasons behind the sudden rise of the oil price? Yes, sir. I think uh, it's an oligopolistic market. That's why when a dominant company decide decide to increase their profit margin, and then other companies follow them. That's why uh, now they are uh, they are manipulating the market. From previous passage, we know the two way to stabilize the
market. One is we can welcome international business chain that they can import oil to Bangladesh, and other way is that the government may enter the market directly. If the government can control 25% of the market directly, then the influence of big importers will be reduced. Yes, yes, completely. And there was another statement that where it has been said, the businessmen are creating the artificial shortage. So, what do you think of this statement? Is it true? The Yes, sir. businessmen are creating artificial shortage. Yes, sir. Even Um, even in today morning, I heard of news that somebody was hoarding edible oil, and there was what is this? The magistrate went there and find the what is this businessman, the trader. So I would like you to talk about this. The hoarders, by creating artificial shortage, what do they want to achieve? uh, Sir, we know that from this passage we know that commerce minister Tipu Munshi blamed businessmen for creating this artificial shortage, and they hoarding soybean oil because they want to earn more profit. They want to increase the price, and but the government told that uh, after Eid, after Eid, they can. They can increase the price, but uh, during the Eid ul Fitr, Ramadan days, uh, government asked them to supply the soybean oil smoothly, but they didn't like mm, uh, government government's decision. That's why they creating this artificial shortage. Yes, yes, I agree with you completely. And do you think due to there are so few oil importers, that's why they can create the syndicate? Do you think there should be more oil importers in Bangladesh? Yes, sir. I think so. Uh, Sir, I think mm, the first way যে we can welcome international business chain. I think it is very but this decisions is very um, uh, useful for us. They the international business importers import oil to Bangladesh, and they are the big player, and they they will swallow the big fish will swallow the small fish. Then I think this problem is can be reduced. Yes, yes, by introducing bigger players in the market. Yes, that's another solution. Uh, So, do you have any suggestions, any other suggestions for stabilizing the market? um, um, Such as there was one suggestion of reducing the taxes, import taxes. yes, sir. Import reducing the import taxes, and sir, reducing uh, extortion rackets. Yes, yes. Stopping the extortion rackets in the highways, they're costing us too much. In the highways, there are what Yes, sir. so many uh, extortion rackets exists, and its impact is in the rising price of essentials. Okay, so Yes, sir. finally, And Yes, continue. I think the government will have to increase its capacity, and go for a mixed economy model. Government should uh, take all take all out measures to control the price hike. Definitely, definitely.
and such, what do they say, such initiatives should be taken, like the actions should be taken against the people who are hoarding the oil and creating artificial shortage. So thank you so much for having Yes, this sir. discussion with me. It was really nice. And oligopoly is a Thank you. new, comparatively new word, and I think it is not only used in edible oil market. It was also used in sugar market, right? Do you remember Yes, sugar? sir. And nowadays, Yes, sir. have you Yes, read the sir. newspaper? Have you read the newspaper today? The wheat price is also increasing. The flour price Yes, is going to sir. rise due to the India's wheat ban, and we are already in problem due to the Russia Ukraine war, because we import both from Russia and Ukraine. And I think Yes, sir. ours 21% of wheat comes from Russia, and 17% came from Ukraine, and 24% came from India. So all three major importers are, we are in trouble there. So it is a grave Yes, issue. sir. Next in, I think the flower price is coming. Okay. So anyway, আমরা কিছু ভোকাবুলারি টেস্টে চলে যাই, দেখি আমাদের কি অবস্থা। সো প্রথমে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে স্কাই রকেট। এডিবল অয়েলের প্রাইস আকাশচুম্বী। আকাশচুম্বী হচ্ছে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। পটেনশিয়াল ওয়েজ আউট অফ দ্য ক্রাইসিস, পটেনশিয়াল সম্ভাব্য, স্যার। সম্ভাব্য। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল শর্টেজ। স্যার, কৃত্রিম শর্টেজ, সংকট, কৃত্রিম সংকট। সংকট। তারপর হচ্ছে হোর্ড, HOARD, স্যার, মজুত করে রাখা মজুদ যেটা। করে রাখা। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে পার্সপেক্টিভ জিনিসটা, দৃষ্টিকোণ। দৃষ্টিকোণ। ইয়েস, প্রেক্ষাপট। এখানে দৃষ্টিকোণটা জানতে চাওয়া হয়েছে, প্রেক্ষাপট না, যে তার দৃষ্টিকোণটা কি। একজন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে কলিউজ, যোগসাজশ। যোগসাজশ। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে ম্যানিপুলেট মানে কি? নিয়ন্ত্রণ করা, স্যার। ছলে বলে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করা, এটা হচ্ছে ম্যানিপুলেট। এমনিতে আমরা নিয়ন্ত্রণ করা তো জানি কন্ট্রোল, কিন্তু চালাকির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা এটা হচ্ছে, বা ছলে বলে কৌশলে যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে ম্যানিপুলেট। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভাল। গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভালের জন্য তারা গিয়েছে। অনুমোদন। অনুমোদন। ইয়াস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, দ্য বিগ ফিশ সোয়ালোড দ্য স্মল ফিশ ইন দ্য মার্কেট। সোয়ালো মানে কি? SWALL। গিলে গিলে ফেলা। গিলে ফেলা। ইয়াস। রিফাইনিং ফ্যাসিলিটি, রিফাইনিং মানে কি? স্যার, রিফাইন, তেলটাকে কি করতে হয়? রিফাইন করতে হয় দেশে আনার পর। স্যার, এটা বাংলাটা, স্যার পরিশোধন ইংলিশটাই করা। ভালো জানি আর কি, বাংলা পরিশোধন করে, রাইট। পরিশোধন করতে হয়। ওকে, তারপর হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ ফুড অলরেডি প্রকিউর স্টোরস এন্ড ডিস্ট্রিবিউটস। প্রকিউর মানে কি? সংগ্রহ করা, স্যার। সংগ্রহ করতে হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও মিস্টার রফিক, লেটস গো টু ইউ। So Mr. Rafik, tell me, what do you have in আসসালামু আলাইকুম। mind? Walaikum assalam wa rahmatullah. So presentation or discussion, what would you prefer? Sir, yesterday I could not attend the class, so I think discussion better for me. Okay. So tell me, what do you think of the rising oil prices in Bangladesh right now? What is your opinion? In my point of view, sir, a lot of perspective in our country, especially price hike and price hike and a lot of businessmen, illegal businessmen, such as maximum time we have seen that our country, I think, better not lose or some oil. I think it's this product Bangladesh have. I think it's enough, but some illegal businessmen hide this oil or product. Then when the product we have then we feel in our in market gap. So this time always rise this well price.
And recently, especially a few days, 3 days ago, some my village, our area market, the police are mobile court. They're fine 50,000 money, and they are all well product, all product no, their eastern and by 100 160 money, and a lot of people crowd there and buy this product. Yeah, So obviously. if they, yes sir, if they the businessman or shopkeeper chose this illegal site, so obviously increase the price, well, Okay. increase. Okay, that's really good. So, uh, do you think the traders they are creating artificial shortage in the market of edible oil? Yes sir, obviously sir. This so I would say that everything create people and businessmen or shopkeeper always always had I think this issue. If every people not alert, or every business was not alert, I think it's will increase by day, and price tag will be day by day. Everything our will be alert for all side or all price, all product. But we are Bengali, not alert for all side. Yeah, When obviously. uh, yes sir, yes sir, Everyone is trying to increase their profit margins, and that's why they hoard the oil yes, and sir. sell it in a higher price. But yes, sir. But I think government try to everything control, but they cannot this control and control, because uh, every every wholesaler or shopkeeper always want more money. But I think they don't understand. It's not more money. It's so harmful for in our country, because especially previous minimum 1 month ago, my father buy bought a 1 liter well 200. This time I think we are especially my family middle class type. So if poor type family, why they buy this well, it's so difficult for them. So I Hmm, think obviously. yes sir, yes sir. It's totally difficult, because in my home, my home 7 room for rent. So the seven tenants live house. Their room rent and necessary product management money. So I think so difficult for them is for and at this situation. If the Hmm. price day by day increase, so I think it's more difficult for them. Yes, I also can understand that. And there was a suggestion of Yes. what do they say, government entering the oil market. If the government can, Yes, sir. what do they say, supply the oil directly by importing, then the monopoly or the oligopolistic market, their influence will decrease. What do you think regarding this? Yes, sir. Obviously, I think government side not bad. They are always try to for us, but they cannot successful. Especially our area, uh, or one another shop, uh, and the mobile code came and see the and enter the shop. Then they want a chart, product chart and price chart. This time they cannot show this chart. This time the find 5,000 money. Then and and told them next time when we will come. This time obviously I want a product price chart. So if every shop or every site, if the price chart, this time every people will be alert and always know the price. So I think this time not any hassle face.
customer or vendor. Okay. So I think it's do you have any other suggestions on how to stabilizing the on how to stabilize the oil market? yes, sir. Obviously, I think as first I would say government 100%, not 100%, minimum totally uh, alert or every shopkeeper and make policy, lot of policy, such as every market shop side if definitely we have a price chart and uh, every moment, especially news, if the government says that every product price, so always know the product price. This time, if the vendor want more money, so this time the customer not pay more money because always alert and always know for news time and product price. So this time for this policy, always the customer will be alert and know every product price. So it's one policy. Then uh, uh, recently I have seen that the government side truck truck service Bengali call I think it's Bengali called বিনামূল্য পণ্য or কম স্যার যেটাকে বলে হচ্ছে কম দামে কম Low দামে cost মূল্য products. yes yes sir. Such as their price rise 50 money or well minimum 170 100 130. So I think a poor family will be helpful for this. So if the government show this or alert for all sides, I think it's day by day lose or decrease of our product. Okay, thank you so much. Thank you so much, Mr. Rafik, for sharing your opinions regarding this topic. And it was really Thank enlightening you, sir. that you shared this one. So enjoy the rest of the session. আচ্ছা, এবার Thank হচ্ছে আমরা একটু চলে যাই আমাদের ভোকাবুলারি সেকশনটাতে। সো একটু দেখি আমরা। তো স্টেট রান এন্টারপ্রাইজ যেটা ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি, এই স্টেট রান এন্টারপ্রাইজ মানে কি? স্টেট রান এন্টারপ্রাইজ, ডু উই নো? আমরা কি জানি স্টেট রান এন্টারপ্রাইজটা কি? sorry, sir. স্টেট রান এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ যেটা আছে বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, টিসিবি। আচ্ছা, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে শব্দ না, একটা টার্ম আছে, সেটা হচ্ছে ওপেন মার্কেট ইকোনমি মডেল। ওপেন মার্কেট ইকোনমি কি জিনিস? স্যার খোলাখুলি কি আর্থিক অবস্থা যেটা বোঝাতে মুক্তবাজার চাচ্ছেন? অর্থনীতি। হ্যাঁ, মুক্ত বোঝা- মুক্তবাজার অর্থনীতি। ওকে। তারপর হচ্ছে ফুড গ্রেইন, দ্য গভর্নমেন্ট পারচেজেস ফুড গ্রেইন। ফুড গ্রেইন কি জিনিস? যেমন হচ্ছে ফুড গ্রেইন বলতে বোঝানো হচ্ছে ধান, চাল, তারপর হচ্ছে গম, স্যার এগুলো। দানাদার শস্য যেটা। হ্যাঁ, দানাদার শস্য। তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়্যার হাউস। ওয়্যার হাউসে কি রাখা হয়? গুদাম। জমা রাখা হয়। গুদাম। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে টার্মটা হচ্ছে এক্সটর্শন র্যাকেট। চাঁদাবাজ চক্র। চাঁদাবাজ চক্র। তারপর যে লাইনটা আছে, দ্য কস্ট অফ দ্য প্রোডাক্টস ইনক্রিজেস মেনি ফোল্ড। এই মেনি ফোল্ড মানে কি? বহু গুণে বাড়ছে। বহুগুণে বাড়ছে। ইয়েস। কনজিউমার, ভোক্তা। ভোক্তা। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে ক্যাপাসিটি মানে কি? গভর্নমেন্ট উইল হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইটস ক্যাপাসিটি। ধারণ ক্ষমতা। ধারণ ক্ষমতা। ইয়েস। এবং মার্কেটে সরাসরি তাদেরকে ইন্টারভিন করতে হবে। ইন্টারভিন মানে কি? হস্তক্ষেপ। ইয়েস, মার্কেটে তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তারপর হচ্ছে ইনফ্লেশন, ফাইনালি দ্য ওয়ার্ড।
মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি। তারপর হচ্ছে অল আউট মেজার, অল আউট মেজার্স, গভর্নমেন্ট শুড স্যার, টেক সর্বাত্মক 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 পদক্ষেপ। পদক্ষেপ। ওকে, so that ends our vocabulary session and almost we have reached the end of the session. সো আমি আপনাদেরকে আমি যে আর্টিকেলটা পড়ছিলাম সকালে সেটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, যদিও এটা হচ্ছে মেইন আর্টিকেল না, আগামী দিনের জন্য না, তাহলে একই ধরনের আর্টিকেল হয়ে যায়। যে গম আমদানি যেটা আমাদের একটু আটকে গেছে, আমরা সেটা একটু পড়ে দেখবেন, তাহলে একটা রিসেন্ট ক্রাইসিস সম্পর্কে আইডিয়া তৈরি হবে। এবং এখানে একটা মজার তথ্য দেওয়া আছে, ইন্ডিয়াতে যে এক্সপোর্ট ব্যানটা দেওয়া হয়েছে, ওদের তো মানে একটু খরা চলছে, এই কারণে ওরা গম রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আনার সোর্স আছে। এবং আমাদের কাছে কিন্তু ওরা যেই সময় পর্যন্ত ব্যান দিয়েছে ওই সময় পর্যন্ত যথেষ্ট গম মজুদ আছে, কিন্তু নিউজ আসার পরপরই হচ্ছে গম জাতীয় জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। এটা খুবই অবাক করার মতো ব্যাপার, জিনিস যে নাই বিষয়টা এটা আমার কাছে খুব অবাক লাগে, যে নিউজের কারণে হচ্ছে শেয়ার বাজারের মতো হচ্ছে আমাদের জিনিসের দাম আপ ডাউন করে। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আপনারা জি হয়তো স্যার, মানে বাজারে বাজারে বিস্কিট এবং নুডলস কিনতে গেলে এটা একটু ভালোভাবে টের পাবেন। অলরেডি তো গমের জি স্যার। আটার দাম বেড়ে হচ্ছে 35 টাকা থেকে নাকি 40 টাকা হয়েছে, যেটা নিউজ পেপারে পড়লাম। এখন বাজারে গেলে বোঝা যাবে কি অবস্থা। সো ইট ইজ এ ডায়ার সিচুয়েশন উই আর ইন রাইট নাও। সো পরে দেখবেন, আমি আসলে একটা জানাটা জিনিস দরকার। হুম হুম শুধু হুম।